Hi guys, ito na naman si JP at pag-uusapan natin ngayon ay isang technique na ginamit ni Kent Dodds dun sa Advanced React Patterns na course niya. So, ito ay isang technique para makapag-piping sa JavaScript. Now, ano yung piping? So, for example, meron kang object or a primitive, for example. Ipapasa mo siya sa isang function. Tapos, yung function na yun, yung return niya ay papasa sa another function. Tapos, yung return ng function na yun, ipapasa sa another function and so on and so forth. So, ganun yung piping. Katulad kung familiar kayo sa Bash. Yung, like, tatype yun ng command, tapos i-grep nyo para mag-search. Yun, piping din yun. Diba? Right. So, how does it actually look like? So, gawa tayo ng example. Natin. Gawa tayo ng isang employee na pangalan ay Ariel. So, si Ariel ay may pangalan. Ariel. Status. Contractor. At salary natin 15,000. Well, ang sad ng buhay ni Ariel, ibibigay pa siya ng pera sa kumpanya instead of bayaran siya. So, kawawa naman si Ariel. So, anong gagawin natin? Well, first off, regularize natin si Ariel. So, ang mangyayari ay yung regularize na function ay mag-accept ng employee. Oops. Tapos, yung mangyayari ay magre-return siya ng isang object na kukopyahin yung employee na information. Tapos, babaguhin yung status into regular. Yun. So, pwede to sa kahit na sinong employee. Right. So, next is, dagdag natin salary ni Ariel. So, gawa tayo ng function na increase salary by. So, amount ng salary na idadagdag. Tapos, yung employee. Okay. Tapos, same din yung gagawin natin. Employee. And, salary naman this time. Tapos, employee, that's salary. Plus, amount. So, dadagdag. So, what would piping look like? Ano yung itsura ng piping? So, JavaScript ngayon ay walang piping. So, ano yung mga languages na may piping? For example, F#, may piping. Elixir, tapos ReasonML, may piping sila. And also, yung mga, yung parent nila, like yung OCaml and StandardML. I think StandardML meron, pero not sure. Pero alam ko, F#, Elixir, and ReasonML meron sila. So, what does that look like? It looks like this. Ganito yung itsura. So, hey Ariel, congrats. Kung may piping tayo, mangyari is Ariel regularize, tapos increase salary by 15,000. So, yung mangyari nito ay ma-regularize si Ariel, pero well, dadagdagan natin 15,000 sweldo niya, pero since negative yung sweldo niya, 0 pa rin. So, sad Ariel, pero well, congrats, regular ka na. Okay, so, pero walang ganito sa JavaScript. So, if you run this, syntax, unexpected token, o syntax error on line 9, kasi hindi pa ito nag-exist na syntax sa JavaScript. Although, part na siya ng roadmap to some extent, ng PC39, na baka in the future, magkaroon na ng piping sa JavaScript. So, watch out for that. So, check nyo yung post ni Dr. Axel Rauschmeier. Mayroon siyang list of features na paparating sa React in future version. So, piping is one of those versions. One of those features. So, since walang ganito, ano yung gagawin natin? Ano yung pwede na magawa? So, dito pasok yung technique na ginawa ni Kent Dodds. So, yung ginawa niya is, ginamit niya yung built-in na capabilities ng array sa JavaScript. So, pwede natin gawin is, instead na ganito,
map. Pasok natin dito. Kulang tayo. So, tingnan natin yung value nito. Congrats Ariel, ang laman. Okay, loading pa siya. Mabagal internet natin. And sigurado. Sorry guys, medyo mabagal siya. Ayun. So, lumabas na yung object natin. Na may information. Oops, okay, sorry. Kailangan, since array siya, ilalagay natin yung index 0. Since siya yung first and only element ng array. Currently ngayon nasa array pa siya. So, let's format this out para maganda. So, anong itsura nito? Ayun. So, balik na tayo sa object. Tapos, regular na si Ariel. Yay! Pero 0 pa rin siya. Kawa pa naman si Ariel. Dagdagan natin ng sweldo. So, increase salary by 30,000. Bigyan ng jacket. Loading pa siya. Nagbago na ba? Ayun. So, ngayon, si Ariel ay regular na at may 30,000 salary. Good for you, Ariel. Good for you. Right. So, yun. Yun yung technique na pwede natin gamitin sa imbes na mag-piping tayo sa JavaScript since wala pa naman piping sa JavaScript. So, again, meron tayong object tapos ipapasa natin siya through a series of functions. Right. So, the best thing about this is yung Ariel is di nagbago. So, if you run this, ayun. So, balik pa rin. Hindi na bago yung Ariel na variable. Kahit na, well, constant siya, pero walang constant na object. If you really want to make this object constant, kailangan mo siyang i-freeze. But that's beside the point. So, ayun. So, anong advantage nito? Well, clean yung code natin. Pinapasa natin siya. As we can just keep on repeating. Imagine kung gagawin mo to using just these functions. So, yung mangyayari is magiging regularize Ariel. Tapos increase salary by 15,000. Tapos uulit ka pa. Increase salary. Well, you get my point. So, if ganito na siya kahaba, imagine if haba pa to. Marami ka pang idadagdag. It would be hard to read. In comparison dito, alam mo yung magiging flow, takbo ng papasukan ni Ariel. So, maging regulars muna siya, then salary by, dagdag ng 15,000, then dagdag na naman ng 30. So, ayun, mas madali makita yung flow. Also, di nagbago yung value ng original, which is Ariel. So, anong advantage ito? Well, what if
itong lahat na to ay nasa isang function. Tapos may another function na nag-modify ng Ariel. Tapos nag-run sila asynchronously. Almost sabay. Nagpapalitan lang ng pag-run sa thread. So, anong mangyayari? If nabago yung value si Ariel, tapos di na pala yung value ni Ariel yung ina-expect ng mga functions na to, well, then masisira yung program. And it will be hell to debug. Mahirap matrace kung nasan yung problema. Kasi nagbago na nga siya. So, keep this constant. Despite sa jokes na maganda yung variables. Anyway, nothing against variables. Pero, if you're running threads, tapos if you're depending on a particular. So, this is to avoid race conditions. But anyway, that's beside the point. If you look at this code again, this is just the simple trick na pinakita ni Kent Dodds. Ito yung pinaka importanteng nakuha ko dun sa course niya. Wala akong nakuha dun sa advanced React patterns. Ito yung nakuha ko. So, if you see this again, this is much cleaner. Well, ang ganito technique ay may better na abilities. Kung may mga kakaiba siyang kakayahan na pwedeng ibigay sa atin. For example, pagdating ng next version ng JavaScript, meron na tayong flat map. Na if array yung pinasok natin, if array yung version Ariel, i-reduce siya into just a single dimensional array and many more. So, marami ka pang pwedeng magawa sa ganitong techniques. Pero, for the usual programs, this would suffice. Okay na to. And as you see, again, malinis talaga yung titingnan. Right, so that's it for today. As usual, see you all